evening and welcome to the fourth edition of Deccan Herald Changemakers. I would like to welcome on stage our host of the day, Sriram Solya. He is the programming head at Fever 104. He is a radio jockey, anchors the number one radio show, the Superhero Show in Bengaluru. So give it up for Sriram Solya. Hello, hello, hello. You're far too kind. What a nice introduction. So great to see you all here. I'm not used to this much of a bhari introduction, to be honest with you. You know, I walked up to my dad this morning and I said, "Hey, Dad, you want to hear a sex joke?" He looked at me and he said, "I can see one. I will just leave it there because it hurts even more." Welcome, ladies and gentlemen. Hegidira elloru tea coffee aita? Yes. How's everyone feeling this evening? Are you good? You know, it's so amazing to see you all in person, and I'm so very happy that this is not happening on the virtual front, but instead we get to see each other, be here in the same venue. Of course, over the last so many years, we've gotten so used to just dressing up for the screen, and all we care about is whether we have a shirt and a blazer on, irrespective of what we are wearing in the bottom half. But all of us here looking great, great to be here. How about a huge round of applause to each and every one of you who are here? Welcome, welcome, welcome. Let's increase the energy in this room right now. Welcome to Deccan Herald Changemakers 22 in 2022, presented by Freedom Refined Sunflower Oil, powered by Manipal Hospitals. Today we are here to celebrate 22 of the trailblazers, to acknowledge the kind of efforts that's gone in bringing about a change in their respective fields. They've carved a niche for themselves, and today we are all about celebrating these trailblazers. So shall we begin? I can't hear you. You're going to make me do this as a host. Shall we begin? Incredible. Ladies and gentlemen, before we begin, quick couple of instructions that I have to give you. One is about usage of cell phones. It would be fantastic if you could have your cell phones on silent mode. We are slaves to our phones, aren't we? We use it all the time. It's okay to just keep it on silent for some time and forget about the cell phone for the next few hours of this event. That apart, I would request you all to avoid movement in this very hall because this event is being recorded. So kindly use the back entrance or the back door for entry as well as exit all throughout the event. We do have viewers joining in on the Deccan Herald YouTube channel as well. Welcome once again to Deccan Herald Changemakers 22 in 2022. Before we begin, I'd like to call on stage the CEO of TPML and editor of Deccan Herald, Mr. Sitaraman Shankar, for an opening address. A huge round of applause as he takes stage. Over to you, sir. Hi, can you hear me? Good afternoon, everyone. Sorry for the slightly late start. Problems with our YouTube audio channel. I hope that's the only audio that's not going to work. But I think that's been resolved and we are good to go. So good afternoon. It's my pleasure and privilege on behalf of Deccan Herald and the Printers Mysore to welcome you to the fourth DH Changemaker Awards. 2021, the period for which these awards are being presented today, was a roller coaster year that started with COVID and ended with COVID. In between, there was plenty of heroism, reassuring if slightly misleading aura of normalcy, and plenty of challenges to lives and livelihoods, some surmounted with bravery and grace. So etched in our minds are images of suffering and transcendence, headlines of horror and hope, and stories of dejection and cheer. But as all this went on, as sure as night follows day, and middle age follows youth, our changemakers were doing what they do best, making a difference, lighting up a path, and giving us something to celebrate. Over the past 3 years, we've honored sports people, social workers, COVID warriors, scientists, artists, and educationists, and many have gone on to great things. In fact, most have gone on to great things. Whatever they have done has perhaps inspired every successive batch of changemakers. Whatever the case, it has certainly elevated the lives of all of us involved in identifying them for these awards. At this stage, I think it's perfect to point out that we tweaked our process somewhat this year to
to bring on board an external and very eminent jury. And I should acknowledge their fantastic contribution in identifying the very best. We're also thankful to our sponsor partners, Freedom Oil and Manipal Hospitals. Now, over the next couple of hours, you will hear, among other riveting stories, one about the lady from Ramnagara who's helped bury more than 4,800 unidentified bodies found along rail tracks and roadsides, about a retired Muslim teacher in Mandya who restored 4 Hindu temples, about a doctor couple in Chamrajnagar who brought hope to hundreds after the oxygen leak tragedy that happened, about a Belgavi man who's helped families use fecal sludge to power their homes, and about a Bengaluru filmmaker who's changing the way the queer community is shown in Kannada cinema. And of course, you have our teenage laureates, a super fast 18-year-old sprinter and a super precocious 14-year-old Carnatic singer. You'll see them soon. Their exploits could fill a book, their pursuit of excellence could spark a movie idea, and their presence here is an inspiration in itself. So without further ado, I'd like to present the Changemakers 22 to watch in 2022. I hope you enjoy the evening. Thank you. Thank you, Mr. Shankar, for setting the tone, for setting the context. Now, ladies and gentlemen, I'd like to request you all to orient yourself towards the big screen. Let's take a look at this year's Changemakers. BA Changemakers, now in its 4th year, is an initiative that celebrates true heroes of Karnataka. This year, Deccan Herald recognizes 19 individuals and 3 duos who work in diverse areas from tech advocacy to community empowerment. All of them have found inspiration in their own environment. They join the list of 60 changemakers that DH has recognized over the years. ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇವತ್ತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಯುವ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಹೇಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು, ಹೇಳೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದು. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಮೊದಲು ನಾನು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ SLC ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, PUC ಆದ್ಮೇಲೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But change doesn't happen without a few roadblocks. ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So we as Kannadigas have lot of technical challenges in implementing standardization for technology, using Unicode, using language tools, etc. So when we as a community start seeing these challenges together, we get to create solutions. When you see around here in Chamrajnagar and many other rural areas, what you find is that the only way of engaging is by sitting and having a conversation in small groups. ಯಾವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ವೇಷ ತೆಗೆದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ 0 ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ವೇಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Change is not only about difficulties and challenges, but also about finding joy along the way. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ.
ನಮ್ಮ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 10 ಜನ ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Every day you can have that feeling that I've accomplished something today that has made some difference in society. Films have brought in a fantastic change within me. Every film I make, I'm evolving. Music actually means everything to me. When I sing, I feel so happy, I feel so satisfied. It's important that whether it's kids or adults, they need to connect to nature from their heart. These change makers were picked by a 4-member jury. They are change makers because they enjoy what they are doing. People who are in this type of field, who want to make these changes, need to have patience and passion. And the only way to have passion is to have fun in what they are doing. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆನ್ತಟ್ಟು ಅಂತವ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. One of the factors that we considered is how consistent their contribution is over a period of time. This sustaining any initiative means that they are, it is part of their life. It is where they find happiness. It is where they find joy in doing this. And it is important to recognize these contributions so that it is inspiring for others. It is already so very inspiring to watch these visuals of the change makers. How about we meet them one by one? Ladies and gentlemen, before I get to the change makers, I would like to invite our jury on stage. Can we please have Mr. Harish Hande and Ms. Sabiha Bhumi Gowda to give you a little perspective about Mr. Harish Hande. He's a social entrepreneur who has co-founded Selco India. An engineer by training, Hande has been at the forefront of promoting equitable access to renewable energy technology in the country. He is a recipient of the Ramon Magsaysay Award. Through this work that he has done, Hande is campaigning for the development of social enterprises that enable deep engagement with local communities. Please join us up on stage. A round of applause as Mr. Harish takes stage and joins us. I'd also like to invite Sabiha Bhumi Gowda, who is an academic and former Vice Chancellor of Karnataka State Akka Mahadevi Women's University. She was also the chairperson of the SVP Institute of Kannada Studies in Bangalore University. In her illustrious academic career, she has translated works from the Third World Feminism movement from English to Kannada. She has authored 48 books and is also involved in social justice movements. Lovely to see the both of you here. If you could please get right to the center of the stage. And I'd like to have a quick interaction with you. Could you please talk to us about this year's association with Deccan Herald Changemakers and what it feels like to actually see everyone here, and now that the event has come to the forefront of handing over the honors to our Changemakers? Thank you. Yes, thank you for this honor. In fact, and just before this, we had an interaction with the winners. Congratulations to everybody of you. I mean, I don't want to use the word winners because this is what we all should do in life per se. But my kudos to Deccan Herald, as I was telling to the chief editor, is that in today's world we celebrate some of the biggest loss-making companies of the world like Uber. And we need to inspire the basic foundation of a society is the civil society and the 22 change makers. You will see their effect for the next 250 years. But you will not see the effect of the organizations that we
glorify and we all aspire it to, and the management students want to join. This is where I think for an inspiration, it was a for us, for me, it was inspiring, and no matter what, I wouldn't have missed this. Thank you so very much, ma'am, please. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನವರು ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಷ್ಟಾದರೂ ಜನರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಣ್ಣು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಜವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬಳಗ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಎಳೆಯರವರೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಆಶಾಕಿರಣ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, ma'am. I would request Sabiha ma'am to please take your seat while I request Mr. Harish to remain on stage as we are about to bring on our first change maker. Of course, Mr. Harish can join me here as the big screen is going to have a few visuals as we go along. Ladies and gentlemen, to tell you a little bit about our first change maker of the evening. This person has been looking at the world as a canvas to express her creativity since she was a child. Naturally, she studied art only to realize that she did not want to spend her life exhibiting artworks in a gallery. As someone who loved animals and the natural world, she decided to shift her focus to conservation. Now, as an ecologist and an artist, she has the tools to explain complex subjects in science through innovative methods of art. By using her strengths in two fields, her goal is to bring everyone, including children, closer to nature. Ladies and gentlemen, please welcome our first change maker, Abhisheka Krishnagopal. She's making her way to the stage. Mr. Harish Hande to do the honors of presenting the prestigious plaque of Changemakers 22 in 2022. The first Changemaker is here. Ladies and gentlemen, let's hear it for Abhisheka Krishnagopal. Abhisheka, I'd like to come. Can we please have Abhisheka's microphone switched on, please? This is just like how we have our Zoom meetings. Somebody is reminded, hey, you're on mute. Thank you so much. I would like to thank the person who nominated my name and also the jury members for choosing me. But I would also like to add that ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I've had such support from many well-wishers, people who, even strangers. But at the same time, I would also like to thank people who've criticized me, who've, where I've had obstacles for my work, because ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಯಾಳಿಸ್ದಂಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಶುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
More than anything, I would like to thank all the animals and plants in the world because ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋದೇ ಪರಿಸರದಿಂದ because they're ever giving. And thank you so much. That's beautiful to hear. Congratulations. Our first change maker, ladies and gentlemen. To tell you about our next change maker, this person is from Hunchadakatte, a small village in Tirthalli Taluk in Shimoga district. Akshata grew up surrounded by books, but when she wrote her first book, she couldn't find any takers. That's when she decided to establish her own publishing house, Aharnishi. Through Aharnishi Prakashana, she is bringing diverse voices to Kannada literature and is providing first-time or relatively unknown authors the opportunity to get their work published. Today, Aharnishi has a dedicated set of readers. Akshata is working to make Aharnishi a community publication that works as a force of change. Please welcome Akshata Hunchadkatte from Shimoga, our second change maker. Congratulations to our change makers. Akshata is making her way up on stage. This is such an incredible moment, and this is the moment of each and every change maker. Congratulations once again. Thank you so much, ma'am. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Please take your seat. ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ 18ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೇಟಟರನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲೇಟಟ್ರು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೋಟದವರು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ನಾನು. ಅಂಥವಳು ಈ ಹೊತ್ತು ನೂರಾರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಟಟರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಟಕಿಯರ ಜೊತೆಗೆ UR ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ 10 ಕವನಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇದು ಕವನ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯ ಅಮಾಯಕ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶೋತ್ತರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕೃತತೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಈ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅನ್ನುವ ಪದವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಧ್ವನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಿದೊಂದು ಇಂಥದೊಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ನನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆಗಿ ನನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸವಾಲನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. Congratulations. There you have it, ladies and gentlemen. Our second change maker, Akshata Hunchadkatte, on stage. Moving on to our next change maker, and I have to tell you, when we went to Ramnagara to meet Asha, she was busy getting her kids ready for school. Now, on the face of it, it is a day in our daily day-to-day lives. But Asha's life is anything but ordinary. Asha chose an extraordinary path to follow when she decided she would provide the final rites for unidentified dead bodies. For the past 6 years, Asha has responded to calls from the police, from the railway police, and the general public when dead bodies have been found on roads, on railway tracks, and in several other places. So far, Asha and her team have performed the final rites for more than 4,000 dead bodies
all from her own money. And she doesn't stop there. She has also traced the families. She's traced the families of over 3,000 unidentified dead bodies. Next, Asha hopes to build an ashrama for the homeless so they can live out of their lives peacefully. Ladies and gentlemen, there's so much more to her. Please welcome this extraordinary change maker, Asha Swami. Asha V. Swami, ladies and gentlemen, our change maker up on stage. A huge round of applause for her. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ UDR ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಮೀಟ್ರು ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಬಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು, ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಸ್ನು 5 ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಂತಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಬಾಡೀಸ್ ಬಂತು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಏನೋ ಹಣಕಾಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವನೇನು ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅನಾಥರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರು ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಅನಾಥನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 4850ಕ್ಕೂ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮನ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದಿರ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗಳು ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಶವಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಾಡಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಅನಾಥರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇ ದಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಏರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಿರೋದೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, Asha V. Swami, ladies and gentlemen. Now, our next change maker, Bharati Gudlanur, is popularly known as Pad Woman of Koppal. Bharati owns and runs her sanitary napkin production unit called Sangini Pink Pads. And while running operations, she realized that producing and marketing the pads was not enough. If people had to start using pads, she realized that she also had to educate them about menstruation. Today, she supplies low-cost sanitary pads to over 25,000 women in Koppal, Dharwad and Bellary districts. Her business is generating employment for women, while her aim of popularizing pad use is tackling an important public health issue. Please welcome on stage our next change maker, the pad woman of Koppal, Bharati Gudlanur. There she is, ladies and gentlemen, the pad woman of Koppal, Bharati Gudlanur. Congratulations to Bharati. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬಂದು ತುಂಬ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಏನು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತಂದೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಈ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25,000 ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು DH ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Ladies and gentlemen, Bharti Gudlanur, thank you so very much. We have Mr. B.S. Arun, Deputy Editor, Deccan Herald. I request Mr. Arun to join us to present a token of appreciation to our jury member, Mr. Harish Hande. I would like to request Mr. B.S. Arun to join us, please. To present this token of appreciation, memento being handed over to Mr. Harish Hande for doing us the honors, the difficult job of being a jury member for DH Changemakers. Thank you so very much, Mr. Arun. I request you both to take your seats as I now request Ms. Sabiha Bhumigowda to present the next 4 Changemakers with the Changemakers plaque. Ms. Sabiha Bhumigowda to join us up on stage as I tell you the tale of our next change maker. D. Rangaswamy can often be found painting messages on walls to raise awareness about traffic accidents in Chitradurga. As far back as college, he had been helping victims of road accidents. Soon though, he formed a team of volunteers and started to share images of accidents on WhatsApp groups so that the victims could be rescued by any volunteer who happened to be near the accident site. Since then, Rangaswamy's Jiva Rakshaka Trust has rescued thousands of people in Chitradurga, and not just that, the initiative has spread to many more districts. The focus of the group is not only on rescuing people but also preventing accidents from taking place through various activities, including awareness campaigns. Please welcome our changemaker, D. Rangaswamy, our 5th changemaker this evening. Rangaswamy to join us up on stage. Ms. Sabiha to present this prestigious plaque of DH Changemakers 22 in 2022. D. Rangaswamy up on stage. Congratulations. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಂತ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗಾಯಾಳನ್ನ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಮನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ನಾನು ಇದು ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಂತ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಇವನ್ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 5,000 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋರ್ನ ಈ DH ಗುರ್ಸುತ್ತಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇದಾಗಿದ್ರ ಬರ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ತಂಡ, ಎಂಟೈರ್ ತಂಡ ರಾತ್ರಿಯಿಂದನೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಶಶಿಧರ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Soumya Aure, please, if you could join us and make this moment all the more special. G. Rangaswamy, along with Soumya, collecting the award for Rangaswamy's Jiva Rakshaka Trust and the incredible work that is being carried out. Congratulations once again. Now, ladies and gentlemen, to tell you about our next change maker, you know, when Darshan Harikant first arrived at the government higher primary school in Hulkutri village of Uttara Kannada district in 2004, he too wanted to transfer out of the remote village like many of his predecessors. But soon he recognized the opportunity to create something big in this small school that was surrounded by forests. When COVID struck in 2020, the school was closed. But Darshan started a website using his own money called www.hulkutrischool.in. It became a repository of all the study materials for classes 1 to 7. This visually appealing study materials are open to all, and it is now being used by government teachers across the state. Please welcome our next change maker from Siddhapura, Uttara Kannada, Darshan Harikant. Darshan Harikant to join us on stage to collect the prestigious plaque of DH Changemakers 22 in 2022. Congratulations, Darshan Aure. Congratulations. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಉಲ್ಕುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ hulkutrischool.in ಇದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಆ ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Congratulations, sir. Darshan Harikant, ladies and gentlemen, to tell you about our next change maker. It all began with Dayanand Jagadish Appaya Navarmat's land in Kuragund, Belagavi, which was being used for open defecation by the villagers. So Jagdish soon realized that with a few changes, the fecal sludge could be used as a source of fuel. Dayanand built 4 toilets and convinced the villagers to use them. The waste generated is converted into fuel, which lights up his house and provides manure for the fields. Inspired by Jagdish, many villagers in and around Kuragund have begun their journey of generating energy from waste. How about this change maker? Ladies and gentlemen, give it up for Dayanand Jagdish Appaya Navarmat from Belagavi, our next change maker. Congratulations to Dayanand Jagadish.
ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇದು ನನಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Congratulations to all our change makers. Such incredible stories. I wouldn't be surprised if Akshay Kumar reaches out to all of them for the next movie, right? To move on to our next change maker now, ladies and gentlemen. In Kalburgi, Hanamant and Basamma Devanur have dedicated their lives tending to leprosy patients at the Mahatma Gandhi Leprosy Colony. Due to the misinformation surrounding leprosy, those who are afflicted with the disease are often kicked out of their homes and they end up on streets begging for livelihood. Hanamant Devanur gives them first aid and provides them food and shelter until they are well enough to go back to their families, while Basamma Devanur has been delivering babies of leprosy patients as the health workers refuse to tend to them. Till date, she has delivered 53 babies. The couple has also helped the children of leprosy patients with education and employment. Please welcome this extraordinary couple, Hanamant Devanur and Basamma Devanur. Hanamant Huanna Devanur and Basamma Devanur to join us up on stage to collect the prestigious plaque. DH, Changemakers, what an incredible couple. Hanamant Huanna Devanur and Basamma Devanur on stage, ladies and gentlemen. We do have a coffee break coming up, so we'll keep the interactions to minimum. However, ಎರಡ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೇವನೂರ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಬಸಮ್ಮ ದೇವನೂರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ದವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದು ನೆರವೇರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Congratulations. Our next change maker, ladies and gentlemen, are about to grace the stage in just a few. Before that, thank you so very much for doing us the honors. Sabiha Bhumi Gowda, if you could please join us in the middle of the stage as I invite Mr. B.S. Arun to hand over a memento for doing us the honors. Being a jury is not easy for sure, with the kind of incredible work that's taken place. Mr. Arun to felicitate and of course to do the honors of presenting a memento, a token of appreciation to our jury member. Thank you so very much. Thank you, ma'am. Please do take your seat as we proceed with the evening. As I would now like to invite Captain G.R. Gopinath to present the next set of plaques to our change makers. Captain Gopinath, of course, needs no introduction, especially to an audience in Nama Bengaluru. As a soldier,
He was part of the advance party that infiltrated into Bangladesh in the 1971 war. Long before the war had officially begun, as a farmer, he was among the first, if not the first, to go and pave the way for organic farming. And as an entrepreneur, which is how most of us know him best as well, he pioneered low-cost airline in India with Air Deccan. Hailing from Gorur, Captain Gopinath personifies simplicity in style and sophistication in thought. And among his philanthropic activities, he hosts an annual music festival in Gorur, where India's best-known musicians perform. Thank you so very much for that. A round of applause for Captain G.R. Gopinath as he's here on stage to present the plaques to our next change makers. And to tell you a little bit about him, as a disabled trans man and an Adivasi, Kiran Nayak is acutely aware of the layers of discrimination against those like him. Through his organization, Karnataka Vikala Chetanara Samsthe in Chikballapura, Kiran has been advocating equal rights for all. He works to tackle various issues faced by people living with disabilities and helps them get access to government programs. Kiran is also concerned with issues of disabled people's ownership over their bodies. His work acknowledges multiple identities of people who are often relegated into silos by the society. Please welcome our next change maker, Kiran Nayak. Such a beautiful moment on stage. Give it up, ladies and gentlemen, for Kiran Nayak. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ನಾಯಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ನಾಯಕ್. ಅದು ಮುಂಚೆ ಸಮಾಜ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೌದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಜಾತಿನ. ಸೊ ಹುಡುಗನ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ನೀನು ಅಂಗವಿಕಲತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ನೀನು ದಲಿತ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಸಮಾಜ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 1 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, 3 ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಜಾವಾಣಿದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಬೆಳಗಾಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಥನ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 45,000 ಜನ ಇರೋ ವಿಕಲಚೇತನರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ 9,000 ಜನ ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರು ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜನ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಅಂಕಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಬೆಳಗಾಲಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಗುರು ಇಲ್ಲೇ ಇದರ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಕೈದಿಂದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಸರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ವಿಕಲಚೇತನರ ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ 3rd ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡನಾ,
ನನ್ನ ಲವ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡನ, ನನ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡನ, ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡನ, ಎಲ್ಲನೂ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಡಿಜಬಿಲಿಟಿನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಋಣವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಲೇಟ್. Congratulations, and it's amazing to hear these stories. As we now call upon our next change maker. Our next change maker, Maruti Gowda, is a community mobilizer who has been fighting for the clam collectors along the Aghanashini River in Uttara Kannada district. Due to his efforts, the Clam Collectors Union was formed, which has been instrumental in providing compensation when deaths occur on the job. His work has given members of the clam collector community confidence to assert their rights and avail benefits of the government schemes that are due to them. He encourages a collaborative approach between members of the community and scientists to preserve Aghanashini's ecosystem. Please welcome our change maker, Maruti Gowda from Uttara Kannada. Maruti Gowda, ladies and gentlemen, up on stage. Changemaker 2022. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ನನ್ನಂತವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ 70% ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು sir. Congratulations, Maruti Gowda, ladies and gentlemen. Our next change maker, Mohammad Kalimullah, is a retired history teacher from Nagamangala Taluk in Mandya district. He has been restoring dilapidated temples in and around Mandya to their former glory. Some temples are well over 500 years old. When he visited Dodda Jataka, he was hurt by the condition of a historical temple. It was built during the Vijayanagara king, Sri Krishnadevaraya. The historian in him wanted to do something about it. This temple became the first of 4 temples he decided to restore with the help of local villagers and Dharmastala's Dharmottana Trust. This is Dharmastala's Dharmottana Trust. Kalimullah is a firm believer in teaching students local history. Let's welcome our change maker, Mohammad Kalimullah, with a huge round of applause. Mohammad Kalimullah, as he makes his way up on stage, retired history teacher who is restoring all the ruins and temples in such a beautiful fashion. Congratulations. This is a moment for our change makers. Mohammad Kalimullah, congratulations. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವರು ಆಯಸ್ಸು ಕೊಡೋದು ಇಂಥ ಸಂತೋಷದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ, ಅದು ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು, ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿನವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Dhanyavadalu, sir. Thank you for the kind of work that you have been doing, Muhammad Kalimullah. Ladies and gentlemen, our 12th change maker of the evening is Om Shiv Prakash HL, an open source advocate who is working to help the Kannada language adapt to the digital world. His work, Vachana Sanchaya, especially has helped numerous people from academicians to laypersons enjoy Vachana Sahitya. His digitization efforts have added the search feature for the Vachana corpus. This has opened doors to further research in this literary genre from the 12th century. Apart from Vachana Sahitya, he's also digitizing old books of Kannada literature and making them available for free. Through the Servants of Knowledge initiative with the Internet Archive, please welcome Om Shiv Prakash HL, our change maker. A nice photo op. This is the big moment for our change maker, Om Shiv Prakash. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, Deccan Herald, for recognizing my work. More than my work, it's community's work. ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶುರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು 1850ರಿಂದ ಏನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಬರೀ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ OCR ಮಾಡಿ ಪದಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬೋದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Congratulations. Thank you for this incredible work. Such change makers, ladies and gentlemen, and so many inspiring stories as we go along with the evening. Thank you so very much, Captain Gopinath, for doing us the honors. May I please request Mr. Arun to do us the honors of presenting Captain Gopinath with a memento and to mark this occasion. Thank you so very much for gracing us with the stage and, of course, handing over these plaques to our change makers. Big round of applause for Captain Gopinath as Mr. B.S. Arun hands over a memento to mark a big thank you for being part of Deccan Herald Changemakers 22 in 2022, presented by Freedom Refined Sunflower Oil and powered by Manipal Hospitals. Now, ladies and gentlemen, we will take a short 10-minute break. 10 nimsha matra. We are going to take a small break as along with all the change makers, you get to see some extraordinary performances as well. We do have tea and coffee being served in the pre-function area. Right now, it is about 5:35.
At 5:45, 10 minutes exactly, we will start proceedings and we'll call upon our next change makers. So we are taking a short 10-minute break right now. Thank you so very much.
sir ಬರ್ತಾರೆ. Thanks, sir. Okay. 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 Are you ready? You're ready? You want to do one? Whose confirmation? But we are ready? Welcome back, ladies and gentlemen. If you could all take your seats and settle down, we are about to begin. Good to have you back, ladies and gentlemen. And in case
Any of your friends are not in the room right now, send them a message, give them a call, ask them to kindly get back in and take their seats as we are about to begin. Kindly settle down, do take your seats as we have an incredible performance as part of DH Changemakers 22 in 2022. Welcome back, ladies and gentlemen. Kindly do take your seats and settle down. Thank you. Kindly take your seats. As part of DH Changemakers 22 in 2022, as you can see the setup here, we have a musical treat for you. And it's our honor to present to you these incredible performers. I'll tell you more about them. Kindly do take your seats, settle down as we are about to begin. Thank you. Welcome back, ladies and gentlemen, to Deccan Herald Changemakers 22 in 2022, presented by Freedom Refined Sunflower Oil, powered by Manipal Hospital. We do have a musical treat for you this evening. Pallavi MD is a singer, composer, actor, editor, sound designer, and filmmaker. She has a degree in Hindustani classical music from Banaras University. For 25 years, she has been performing contemporary Kannada poetry, Bhavagite, to wide acclaim.
She won the Meta Best Actress Award for her solo theatrical piece, C Sharp, C Blunt. She won a Karnataka State Award for her song in the film Dunya and the Kempegowda Award for her overall contribution to music. She has acted in Girish Kasarwalli's Gulabi Takis and Prakash Belavadi's Stumble, both national award-winning films. Playgrounds, a short film she co-wrote and directed, was adjudged the best film at the Hong Kong Film Festival and IFF LA Los Angeles. Pallavi has been awarded the prestigious Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar as well. It's our honor to have you right here on this very stage, Pallavi. Joining MD Pallavi, of course, is Sridhar Varadarajan. He's a guitarist and music producer based out of Bangalore. He plays for various bands. He currently runs a studio producing, recording, and mixing music, all in a studio called Studio 304. To give you a perspective about what they will be performing today, this is going to be a special performance curated for DH Changemakers, where MD Pallavi and Sridhar explore the concept of change using music and text, poems, and songs on a journey where they will be taking us in this incredible journey to describe what change means to great and small, what it means to humans and non-humans. We can't wait to find out all of it. Big round of applause, ladies and gentlemen, for MD Pallavi and Sridhar Varadarajan. Thank you. Good evening, everyone. My congratulations to all the amazing change makers who are present here. And thank you, Deccan Herald, for putting this together every year and allowing us to meet these extraordinary people who are doing extraordinary things for the society. Just before Sridhar and I begin, I would like to say that this specific performance has been designed for this evening by Bindu Malini and me. Bindu Malini was supposed to be here and perform with me, but unfortunately there has been a tragedy in her house and she couldn't come and participate in this event. And very gracefully and graciously, Sridhar has agreed to come and be a part of this concert. So thank you, Sridhar, first of all. And whatever you hear, this whole piece that we have put together for this evening is co-created by Bindu and me. And like he said, we want to take you through a journey which explores the idea of change. सृष्टि कथे कट्टु कथे विलय कथे बरिय कथे सृष्टि कथे कट्टु कथे विलय कथे बरिय कथे ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೊಂದೇ ಪುರುಳಿನೆರಡು ದಶೆ ನಿತ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಚೈತನ್ಯ ನರ್ತನೆಯೇ ಸತ್ಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ 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 ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. The story of this universe, the stories of our imagination, stories of this land, stories from thin air. The only constant in these are life and death. The energy of this world is born from change. Understand this truth, Mankutima. Understand this truth. Nothing is still, nothing is same. Everything keeps changing every day. We live to tell a story, and that story lives even after we are gone. Maybe we are all here to only become stories one day. Stories of war, stories of power, stories of balance, stories of imbalance. And what do the winds of change carry? Only stories? No, they also carry songs.
songs from all over the world, songs from 1,000 years ago that still resonate all around us. They remind us that through these changes, somehow, we also repeat the same things and live the same stories over and over again. Songs have brought people together, and they've become the heart and voice for revolutions. Songs have brought meaning and momentum to change again and again. Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte genti e passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti e passeranno, mi diranno che il bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, per la libertà. This is the story of Hada Karbaucha, who lived in a village called Abda at a time when the French had colonized Morocco. In that French colony, there was a tyrant called Ben Omar. He massacred Karbaucha's family and the whole Abda village. Karbaucha survived. She started singing against Ben Omar wherever she could find public gatherings. She sang, telling her story, calling for an uprising. Ben Omar Isa got enraged. He ordered for Karbaucha to be walled in and buried alive. Until the last brick was placed, Karbaucha kept singing. And her songs reverberate across Morocco even today.
والله سلبة سلبة هقدر أبلغ كرتس والله سلبة سلبة هقدر أبلغ كرتس. The point of civilization is to be civilized. The purpose of action is to perpetuate society. But there was a period in the history of our civilization where man's actions were monstrous. In the darkest hours of our history, man did not act to perpetuate society, but to exterminate. What we are performing next is a song about the Romani Holocaust. The melody is from a traditional folk song, and it was adapted to lyrics, which is about the miseries of the Auschwitz death camp. It's written by the Auschwitz survivor, Ruzema Danielova. Hai Auschwitz Imero Oteveshe Bropirano Beshel Veshe Guiding greenly Armonde Puviste In Auschwitz, there is a big prison where my man sits. He sits and thinks, oh, he is forgetting me. Thai kauda kelu Liger mange Sir maliger merom yake Auschwitz Oh blackbird, carry my letter, carry it to my woman. I am sitting here in Auschwitz. Hi Auschwitz Byare Anchinyaya So he got her mondo
Bebatalo. In Auschwitz, there's a lot of hunger. There isn't enough. There isn't anything for us to eat. Not even a piece of bread. Bebatalo. According to new research released, between the years of 1972 and 2000, elephants were born without tusks. Elephants that were born without tusks, almost all female, tripled in number. In Gorongosa in the 1970s, 18% of female elephants did not have tusks. Now that number is 51%. Analysis from the study revealed that tuskless elephants are 5 times more likely to survive. Female African elephants in Mozambique's Gorongosa National Park have been born without their ever crucial ivory tusks. And scientists are saying that it's an evolutionary result of the brutal poaching and killing of the animals during the country's civil war. Evolution is simply a change in heritable characteristics within a population over successive generations. And based on the results of our study, the shift towards tusklessness among female elephants of Gorongosa fits this definition, says Rian Long, an associate professor of wildlife sciences. So many species have paid a price over and over again for human beings' greed for power, greed and hunger for power. Back in the early 1800s, men and women from the Nadar and Yarava communities in Kerala were not permitted to cover their chests in front of the upper caste communities. Women had to pay a mulakaram or breast tax to be able to cover their chest with a cloth. Clothing was considered a sign of wealth and prosperity, and the poor and the lower castes were simply not entitled to it. Nangeli was a Yarava woman from Chertala. One day when the tax collector visited her house and demanded that she pay breast tax, Nangeli in protest cut off her breasts and presented them to him. He fled the place with fear. Nangeli bled to death at her doorstep. When her husband Chirugandan arrived, he was devastated to see his wife mutilated and lifeless. Overcome with despair, he jumped into her funeral pyre. This incident created a stirring uprisal, the Channar Revolt. It was also called the Maru Marakkal Samaram among the citizens, which was one of the very first struggles for female liberation in Kerala. As an outcome of the revolt, finally, the absurd practice of collecting breast tax was put to an end. ತೆಕ್ಕನ್ನ ವಡಕೋಟೆ ಅಡಿಗಂಡೆ ಪೋಕೆ ಒಡಕನ್ನ ತೆಕ್ಕೋಟೆ ಚೌವರ ವರವು ಒಕ್ಕತ್ತೋ ಕುನ್ನ ತಲಗಿಲೋ ಕಳ
எங்கனா அடியன் வழித்திரு என்று. South to north is my going. North to south is your coming. On my waist I hold a child. On my head is a pot of toddy. How am I to give way to you? Tell me. நான் தன்ன தேங்காயுடச்சில்ல நீங்க தேங்கக்காகத்தனே கண்டில்ல சவர நாங்களா குப்பல வழஞ்சோரு வாழா பழமல்லோ நீங்கள தேவனா பூஜா நாங்களா குப்பல விருஞ்சோரு திருத்தா பூவல்லோ நீங்கள தேவனா மாலா பின்னந்த சௌவர குலம் பேசாதன பின்னந்த சௌவர குலம் பேசாதன. Did you not break the coconut that I gave? Did you not find water in it? Was it not the banana that grew in our yard, that was made as an offering to your God? Was it not the flower that bloomed in our land, that was garlanded on your God? Then why this bickering about caste? Why this bickering about caste? நாங்களா கொத்தியாலும் ചൊരല്ലേ ചൗവര നിങ്ങളാ കൊത്തിയാലും ചൊരല്ലേ ചൗവര പെരിയാണ്ട കോയി കല്ലെല്ലാരും ചെന്ന അവിടേക്ക് നിങ്ങളും നാങ്ങളും ഒന്ന്. Is it not blood if we are cut? Is it not blood if you are cut? In front of the Lord, you and I are one. Poliga, 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 poliga. May you all prosper. Poliga, 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 poliga. May you all prosper. May we all prosper. Poliga, 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 poliga. May you all prosper. May we all prosper. She says, may you all prosper, she says to her oppressor, to her own people, to herself, to prosper, to be enriched, to be nourished. In the Babemba tribe of South Africa, when a person acts irresponsibly or unjustly, he is placed in the center of the village, alone and unfettered. All work ceases in the village. Every man, every woman, and child in the village gathers around in a big circle around this accused individual. Then each person in the tribe speaks to the accused, one at a time, each recalling the good things the person in the center of the circle has done in his lifetime.
Every incident, every experience that can be recalled with any detail and accuracy is accounted and recounted. All his positive attributes, good deeds, strengths, kindnesses are recited carefully and at length. This tribal ceremony often lasts for several days. And at the end, the tribal circle is broken, a joyous celebration takes place, and the person is symbolically and literally welcomed back into the tribe. Change in human society happens from a churning from deep within. A churning led by a calling to become better versions of ourselves, for each other, and for the whole world. ತನುವ ತೋಂಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುತ್ತಲಿಯ ಮಾಡಿ ತನುವ ತೋಂಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುತ್ತಲಿಯ ಮಾಡಿ ಆಗೆದು ಕಳೆದೆನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿನ ಬೇರನು ಆಗೆದು ಕಳೆದೆನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿನ ಬೇರನು ಒಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಹೆಂಟೆಯ ಬಗೆದು ಬಿತ್ತಿದೆ ನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜವ. I made this body a garden, and I made my mind an axe. I dug into this body and got rid of the roots of illusion. I broke the mud chunks and I sowed the seeds of Brahma. From the well of expanse, with breath and breath alone as the pump, and from the depths of Sushumna, I irrigated this garden. Concerned that the 5 bulls, the 5 senses will destroy it, I installed the fence of balance and tolerance. Being awake all the time, being alert all the time, I take care of this sapling that I have planted in this garden. That is my body. You see, Guheshwara. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಪಾವಿ ಪವನ ವಿರಾಟಾಳ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಪಾವಿ ಪವನ ವಿರಾಟಾಳ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಳದಿಂದ ಉದಕಬತ್ತಿದ್ದೆ ಬಸವಗಳೈವರು ಹಸಗೆಡಿಸಿಹವೆಂದು ಸಮತೆ ಸೈರಣಿ ಎಂಬ ಬೆಲಿಯ ನಿಕ್ಕಿ ಸಮತೆ ಸೈರಣಿ ಎಂಬ ಬೇಲಿಯ ನಿಕ್ಕಿ ಆವಾಗಳು 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 ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗರವಿದ್ದು ಸಸಿಯ ಸಲಹಿದೆನೋ ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ 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 ಗುಹೇ
Sridhar, and Nikhil on the sound. Thank you. Thank you so very much for that performance. Sridhar Varadarajan, I'd like to have a quick interaction with you if possible. If you could please join me, please. MD Pallavi, ladies and gentlemen, how about that incredible performance? Music certainly sparks so much of influence. It has such a strong deciding factor in terms of making us all ignite that spark and carry home from change makers. We have gotten inspired through all the contributions of these change makers to the society, but your music certainly lightened up the evening all the more. Pallavi avare ee performance ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಹೇಳಿ in terms of how this is custom made for change makers, an event that you've been associated right from the first change makers that took place. Um, Thank you. Yes, I have been a part of Changemakers from right from the beginning. And when Anita and the rest of the team got in touch with me saying they want something for this evening, I was very excited. And Bindu and I have done another show called Threshold, where we both sing and play instruments and, you know, something very similar. So we thought, why don't we create something very specific and very special for this occasion? And we looked into the idea, the concept of change. What does change mean? Both positive and negative. Change, what does it mean for human beings and non-human beings? What does it mean for the world? And although this is a very short piece, we do intend to make a larger concert out of this, where we take the audience on a journey about this idea of change and what it means to propel something from deep within to change for the better. And this was the fruit of all these, thoughts and discussions that Bindu and I had with, the team of Deccan Herald. That's beautiful. And of course, getting to see all this live and the energy that you receive from the audience, of course, makes it all the more special. Now, what did you think of the change makers that we've gotten to see so far? Few more who will be coming up on stage, but what do you think of their stories? I mean, last time when I came, I was incredibly inspired to see the kind of work that people have been doing. And not only is it inspiring, but it's also a kind of unbelievable that they will dedicate their whole lives to something that they believe is important, worthwhile, and of immense value to the society. So each one of them who is here is really one in a million, if one may say so. And they really are doing so much for the culture, the society, the community that they belong to. So thank you, everyone. And it's very, very inspiring to see and hear their stories. They truly are 22 in a million, and they will be coming and gracing this stage. MD Pallavi, thank you so very much for that performance. If I may ask Mr. Arun to please join us on stage and felicitate MD Pallavi along with Sridhar Varadarajan for the performance that we got to witness today. Can we please have a memento to be presented to MD Pallavi and Sridhar? Sridhar to join us as well for this exemplary performance that we got to see, that's been custom made for the occasion of Changemakers. Right in the center of the stage, please, Mr. Arun. Right in the center of the stage, so that we can get a perfect picture opportunity. The audience certainly enjoyed that performance. Thank you so very much for lighting up our evening all the more. Now, ladies and gentlemen, as we continue with felicitating and celebrating our trailblazers, our change makers,
we do have a message from our presenting sponsor. All eyes on the big screen, please. ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದ್ ಸರಿನೇ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಸುಮ್ನೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ವಿನಾಕಾರಣ ಜಿಗ್ದಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರ ಹೀರೋತನ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಂಜಾಯ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕ್ದಮ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಟರ್, ಬೆಟರ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿರಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. P. Chandrasekhar Reddy, Senior Vice President, Sales and Marketing from Gemini Edible Oils and Fats, known as GF India, who are makers of Freedom Refined Sunflower Oil, to join us on stage as I request you to present the next set of awards to our Changemakers. Welcome, sir. Thank you so very much for joining us. Now, ladies and gentlemen, to tell you about our next change maker, Priya Mohan is a sprinter who became the fastest Indian woman in the 400 meters category last year. Priya turned professional 3 years ago at age 15. In August 2021, she won a bronze along with her teammates in the 4x400 meter mixed relay at the World Athletics Under-20 Championships that was held in Nairobi in Kenya. Though she began running for fun, it did not take long for her to realize that she was good at it. With the right attitude and support from her coach, Priya is preparing for even greater feats. Ladies and gentlemen, our change maker, Priya Mohan. A huge round of applause. Priya is busy competing in events, so we have Priya's parents who will be collecting the plaque on her behalf. What an honor to have Priya's parents join us on stage, please. Thank you so very much. As a matter of fact, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to let you know that we've just received information that Priya Mohan has won gold in 200 meters and 400 meters race at Inter-University National Championship. She's broken this 17-year-old record in the 400 meter. What an incredible honor, and she certainly knows how to time it. Congratulations. Congratulations. Priya's parents collecting the plaque on her behalf. Thank you so very much. Would you like to share? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು
ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಅವರು ಖೋಖೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಖೋಖೋ ಪ್ಲೇಯರು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ 1900 ಇದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1961 BSc ಪದವಿ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದವಿ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅನುಸಾರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನೆನೆಸಿ ಅವರು 2016ವರೆಗೂ ಅಪ್ಪಟ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಲವಾದರು. ಅವರು ತನಗಾಗಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ತಂದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಟ ರೈತನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದವನು. ನನಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಮಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ನಂಬರ್ 1 ಕ್ರೀಡಾಪಟು 400 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ 17 ವರ್ಷದ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 200 ಮೀಟ್ರು ಈ 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟ್ರು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Please convey our regards. Priya Mohan doing us proud, and it's so nice to see her parents here. Now, ladies and gentlemen, Mundina change maker, our next change maker is from Udupi. 38-year-old Ravi Katpadi is a construction worker. Mundina plea for help changed his life when Ravi heard that an infant couldn't afford medical treatment due to lack of funds. He decided to raise the amount himself by dressing up in an elaborate movie-inspired costume. Ravi has sourced a new costume each year, enthralling the audience in his village who look forward to meeting a spectacular new character. So far, Ravi and his team have raised close to 83.5 lakh rupees and have helped several children access treatment. An avatar for a few days, Ravi is a real-life superhero for many. Huge round of applause for Ravi Katpadi. Congratulations, Ravi Katpadi. Big round of applause for Ravi. A beautiful picture opportunity. ರವಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ತಂದ ನಂತರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಮಳೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ತು, ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದರು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಮನೆಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಿದ್ಯೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ, 9 ಫೈಲ್ ಆದೆ, ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ. ಆನಂತರ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1-1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು, ನಿನಗೆ ಸಿಗೋ 300 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1,00,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ವೇಷ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೇಷ ಹಾಕಿದೆ. ವೇಷ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡು, ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡು, ನೀನು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀಯ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇಷ ಹಾಕಿದೆ. ವೇಷ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ 1,04,810 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ನಾನು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಾನು ನೋಡೇ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣ. ವೇಷ ಹಾಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ 7 ಜನ ಗೆಳೆಯರಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ 100 ಜನ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು 46 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 86.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂದೊಂದು ಕನಸಿದೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು 86 ಅದನ್ನು 1 ಕೋಟಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ 2022ರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದೇ ನಂದೊಂದು ಆಸೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂಡ ಚಿರೋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Full support for Ravi Katpadi, another incredible change maker through his ways, making such a strong impact. On to our next change maker. You know, when S. Nasreen revived Inchara Balaga, all she wanted to do was share her knowledge on social inequalities with other young people. Today, the group has 26 members across gender, caste, and religion. All of them were recruited by Nasreen by going door to door. By being part of Inchara, they are expected to regularly attend workshops organized by Sakhi, an NGO in Hospate, just like Nasreen did once. It has opened their eyes to a larger world while at the same time bridging the differences between them. Let's give a big round of applause to S. Nasreen from Hospate, our change maker who is gracing the stage. Mr. P. Chandrasekhar Reddy, Senior Vice President, Sales and Marketing from Gemini Edible Oils and Fat, to do the honors. Congratulations to S. Nasreen. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಖಿ ಟೀಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗಿನ ಯೂತ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೊಬೈಲು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್. Thank you. Congratulations on being identified as a change maker, and may this acknowledgement only go on to propel them to do further more. Now, ladies and gentlemen, I'd like to thank Mr. P. Chandrasekhar Reddy for presenting us with these awards. If you could please join us, as I'd like to welcome none other than Mr. Shankar to join us on stage to hand over a memento. CEO of TPML and editor of Deccan Herald, Mr. Sitaraman Shankar, to do us the honors of presenting a memento, a token of appreciation for spending time with us, for gracing the stage, and of course, being our presenting sponsor. Mr. P. Chandrasekhar Reddy, Senior Vice President, Sales and Marketing from Gemini Edible Oils and Fat, known as GF India, makers of Freedom Sunflower Oil. I would like to hand over. Yes, please. Good evening, ladies and gentlemen, and I think Justice and then Captain Gopinath, whom we take as a great example in the startup industry, and other ladies and gentlemen. I'm really proud to be here for I think we sponsor a lot of events, but it gives me immense satisfaction because it's inspiring so many people, is motivating so many people. So as a brand, I'm very happy to associate with this. And also very interesting to see that they started 4 years ago and they've been adding every year one. I think they'll not have any great challenge in choosing as we go along. I mean, maybe in the year 2099, I think they'll have more people than that, because the way you are inspiring, I'm sure you'll have more people to award them. And after going through so many videos and the profiles of these achievers, what struck me is that the age is not the criteria. I mean, age is no more the requirement, because there are younger people, there are older people. The money, it are not at all a requirement. There are rich people, there are poor people probably. And then caste and all that, gender, all are not the requirement. What is needed is the empathy, strong dedication, and I think it's you need to be passionate about what you are doing. And couple of startups, I think there is a Pad Woman. It's a great example how a social cause can be combined with a business purpose. I think what Captain Gopinath is very passionate about flying, but also he has attached the social cause of making the flying cheaper. When these business interest and social cause are combined, I think it gives you immense satisfaction. I think that's a message the startup, the Pad Woman, is given to all of us, to many entrepreneurs, budding entrepreneurs and startups. And I think all your guys, all these achievers are living beyond what Mahatma Gandhi said. What Gandhi said on the change, be the change in the world that you want to live. When you lead with a change, I think you guys are really inspiring millions of people to live by that. And also reaffirming that our old belief, that when you really work hard, really believe in something, the universe conspires in your favor. I think for some of the Pallavi said, that when you wish something so much, when you work hard, really all of us, I mean, the society, the God, the external power, all that comes in your favor. And in this socially responsible event, if I don't say what's my company doing, it's not right on my part. At Jeff, I mean, the Brave Freedom Company, Gemini Edibles, we have tied up with some NGOs and also Akshay Patra in helping in feeding the afternoon school children, and also in women empowerment, education, all these areas you are working. And when we do social activity, but some examples if I had to share, like for example, in Hyderabad, we have put up 160 centers where the girls, after coming home at 3:30, both father and mother are not at home, and normally neighbors abuse their children. So one NGO identified that, and really
when I really got to know the examples, how those children are performing. No, that is one. Another one is we are also sponsoring the Bharosa Center, with Telangana Police and NGO we tied up, where in the last year, in the COVID year, at least 190 women have been, we could provide justice. It's basically a woman kind of a police station run by an NGO, where a lawyer, psychologist and doctor, police, everybody is there. It doesn't look like a police station. So why I'm sharing these examples, you can always do a social welfare activity, but a social welfare activity, which is giving you immense satisfaction, really makes you to do more. So that's an example that I want to share. And then DHPV, I wish all the best for such future socially responsible activities. Then, there's again, I would like to quote what Martin Luther King said, that our lives begin to end the day we stop reacting to the things that we don't like. So with that, the least we can do is that encourage these people, or at least support organizations what Deccan Herald is doing it. Thank you. Thank you so very much. Thank you for supporting the cause and, of course, gracing the stage and presenting these awards to our change makers, Mr. P. Chandrasekhar Reddy. Now, ladies and gentlemen, we move on to our next change makers. This event is powered by Manipal Hospitals. Let's take a look at their CSR video. All eyes, orient yourself to the big screen, please. We at Manipal Hospitals have always supported the ones in need with life-saving transplant surgeries, such as heart transplants, liver transplants, kidney transplants, and bone marrow transplants. Continuing this legacy of supporting the community when it matters the most, Manipal Hospitals considers vaccination to be the need of the hour to fight this pandemic. And to this end, we have launched a unique drive across all our units to vaccinate and benefit people who need it the most. These include 15 to 18 years old adolescents with special needs, transgenders, first responders, ambulance staff, and migrant workers. And we intend to continue pursuing this cause in the coming months and years ahead. Kudos to the team of Manipal Hospitals for their initiative. Ladies and gentlemen, it's now time to welcome Mr. Karthik Rajagopal, COO Manipal Hospitals, as I request Mr. Karthik to present the next couple of awards to our change makers, of course. Thank you, Mr. Karthik, for joining us. Kindly make yourself comfortable on stage as I tell you about our next change maker. Once again, our next change maker is also a duo. IIT graduates Mudit Dandwate and Gaurav Parchani are founders of Dozy. Dozy is a mat placed underneath a bed. It provides readings such as pulse rate and is connected to a server which enables remote viewing of the patient's parameters. It can convert any bed into a step-down ICU. During COVID, Dozy was deployed at thousands of hospitals across the country, helping doctors monitor vitals of patients like they do in an ICU. Their 1 million initiative aims to cover all public hospital beds in India. Till date, they have managed to reach 270 hospitals across 30 districts. Please welcome Mudit Dandwate and Gaurav Parchani, our change makers, joining us on stage. Mr. Karthik Rajgopal to do us the honors of presenting the prestigious plaque. Congratulations, and may you keep doing furthermore with Dozy. Sarve Santu Niramaya, right? So that's our culture, our values. As he introduced, I come from IIT Bombay. I was a race car engineer before this, and I built different race cars. I used to work in companies where we used to use a lot of sensor data to predict and
to analyze vehicle performance to optimize the performance of the car, and to monitor health of the car and to avoid any kind of accidents. While it was very exciting, working with likes of Ferrari, McLaren, Mercedes, right? So dream companies over there. One thing which was always troubling was, am I making the change? Right? So that really got me to think and use high energy time. I discussed some ideas with Gaurav. Unfortunately, he's not here with me. But idea was very simple. The way we monitor health of the cars, why can't we do it for humans as well, right? We found that in healthcare, it should be healthcare for all. One of the reasons why it is not there at each and every place, each and every nook and corner of the country, the world, reason is it is very complex. You have to put wires, electrodes, patches, whatnot to actually monitor health of the human. We wanted to make it as simple as sleeping on the bed, right? So we created this technology. It works on something called as ballistocardiography. It goes under the mattress without even touching the person. It monitors person's heart rate, respiration, blood pressure, and various other vitals parameter. Relays it remotely, where a nurse can remotely monitor hundreds of patients without even having to go near the patient. And then it couples the AI algorithm to triage patient in time, thereby achieving timely ICU transfers and saving lives. So entrepreneurship is tough. In healthcare, it is even tougher, right? Because healthcare, it takes some time to actually adopt the change over there. But when we get calls from places, a nurse from Victoria, Gulbarga, Shimoga, Boring Hospital, when they tell us that what we have built is actually easifying their life. When a doctor tells us that what we have built actually saved someone's life, right? That is all worth it, right? And thanks a lot, Deccan Herald, to give this small pat on the back. This goes a long way by motivating us. This will help us to go even further. We are right now in more than 300 hospitals, but idea is to ensure that every bed has quality healthcare, not just in India, even abroad as well. So thanks a lot, and this for this honor. Thank you. From race cars to racing hearts, and of course, monitoring in the best possible manner. Congratulations, Mudit. Our regards go out to Gaurav as well. Our change makers roll on. Our next change maker is Ratnamma S., the first Soliga woman to earn a PhD in her community. Born in the forests of Chammanahalla in Chamrajnagar district, Ratnamma comes from a time when education was not commonplace in the community. After being encouraged by her parents, Ratnamma managed to cross multiple milestones to reach the University of Mysore. Having realized the power of education, she now works to empower students from her community in the Chamrajnagar to pursue higher education. Thanks to her efforts, students, especially women, are reaching out to her on their own to discuss their choices. She's also involved in creating awareness about education and health, creating livelihood opportunities for women, and documenting the community's heritage. Please welcome Ratnamma from Chamrajnagar, our change maker. We have Mr. Karthik Rajgopal from Manipal Hospitals doing us the honors. Thank you so very much for presenting the prestigious plaque to Ratnamma S. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2022 ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 52 ಟ್ರೈಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಟ್ರೈಬಲ್ಸು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ, ಜೇನು ಕುರುಬ, ಕಾಡು ಕುರುಬ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ, ಎರವ, ಪಣಿಯ, ಅಸಲರು, ಕೊರಗ, ಈ ಥರ ಒಂದು 14 ಟ್ರೈಬಲ್ಸು ಬೆಳಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ,
ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ, ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ದಿನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕನಸು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ್ರು. 1967 ಒಂದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೇಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಚೆಮ್ನಳ್ಳ. ಅದು ಹಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಜನನ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ 1965 ಒಂದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೇಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮದ್ದೂರು ಟ್ರೈಬಲ್ ಆಡಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೇಡಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಅದೊಂದು ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೇಡಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನೆಹರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಲವು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವಂತಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ನಾನು PhD ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಧನೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಭಾವನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಓದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಜಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಊಟ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ನನಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಯಾರು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಈ ತರ ಓದಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ನಾನು MUG ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದು, ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದು, ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೈಸೂರು JSS ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಅವಳು UPSCಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಆಸೆ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಸೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಮಗಳು ನೀಟನ್ನ ಬರೆದು, ಗೋಪಿಕಾ MD ಅಂತ ಅವಳು ನೀಟನ್ನ ಬರೆದು 2ನೇ ಮಗಳು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಲಾಸವನ್ನ ಕಾಣಿರಿ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನನ್ನ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸು ಸಹ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಥಲಾಸೆಮಿಯಾ, ನಾನೇ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಥಲಾಸೆಮಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್.
ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಬಿಳಿಗಿರಂಗ ಭಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗರಹೊಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು JSS ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ರೋದನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನೇಕ ಅವರಿಗೆ FS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಹರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಮೂಲ್ಯ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ DH ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಗಂಡಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಖ ತರನೇ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಕನಸಿದ್ರು ಕನಸು ಅದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿಜ್ಜಿಗಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮರ ಕಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಬಗಿ ಬಾಗಿ ಹಿಡಿ ನವ್ವಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಬಳಸಿ ಹಿಡಿ ನವ್ವಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಗಿಜಿಗಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮರ ಕಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಕುಂತೂನೆ ಹಿಡಿ ನವ್ವಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಬಳಸಿ ಹಿಡಿ ನವ್ವಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಗಿಜಿಗಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮರ ಕಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಬಳಸಿ ಹಿಡಿ ನವ್ವಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಗಿಜಿಗಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮರ ಕಾಲೆ ಗಿಜಿಗಲೆ ಲೇ ಲಾ ಲಲ್ಲ ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ತಾನೆ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರ ಹಾಡಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು and congratulations on being a change maker, Dr. Ratnamma. Thank you so very much for the tunes as well. Quick few words, if I may. I'd like to hand over the stage so that we can hear a few words from Mr. Karthik Rajagopal, please. Good evening, all. And I think it's a great occasion to be sharing the same row with Gopi sir and Santosh sir. Absolute privilege. As I was watching this whole program, the only thing that struck me, when I was working working in a hospital, and I thought life was actually very gratifying working in a hospital and saving lives. But seeing some of these people, I just realized what an ordinary life that I'm leading. And there is so much more to do in society to actually go ahead and transform it completely. So thank you all for, absolutely leading extraordinary lives. And thank you, Deccan Herald, for having, shown us a very, very detailed picture of these very, very rare gems, and be assured that Manipal hospitals will be part of this initiative for many years to come. Thank you all and have a good evening. To mark this occasion, Mr. Karthik, if I may ask you to remain on stage while I invite Mr. Shankar to do us the honors, please. Mr. Sitaraman Shankar, CEO of TPML and editor of Deccan Herald, to present you with a small token of appreciation for gracing the stage, for doing us the honors, and of course for supporting the cause in every way possible. Thank you so very much. A huge round of applause. Thank you so very much, Mr. Karthik Rajagopal, ladies and gentlemen, COO of Manipal Hospitals. Now,
I'd like to invite on stage Mr. L.K. Atiq, IAS officer, 1991 batch. He's currently Principal Secretary, Rural Development and Panchayat Raj. He was earlier Joint Secretary in the Prime Minister's Office, Executive Director at the World Bank, and Principal Secretary to the Chief Minister. He's also an avid poet. It's our honor to have Mr. L.K. Atiq join us up on stage, please. Thank you so very much, sir, for joining us. I'd also like to quickly give out an announcement asking all our change makers to kindly hang on, as we do have an incredible photo opportunity by the end of the event. Our next change maker now, Shailaja Pandidala, is a filmmaker who is breaking barriers in the Kannada film industry. Shailaja Pandidala's film Nanu Ladies has been making a noise even before its theatrical release, as it explores the dilemmas of two women in love while also talking about parenthood, caste and class. Shailaja deliberately hired an all-women crew to avoid the male gaze. Her first film, a short film called Memories of a Machine, is a story of a woman talking about her sexual experience when she was a child. Her identity as a queer woman informs every project she takes up. As a woman in the film industry, she hopes many diverse stories with diverse characters can see the light of the day. Ladies and gentlemen, Shailaja Pandidala, a huge round of applause for her. She is unable to join us here on stage. However, we'll ensure that this plaque reaches her. We'll ensure that Shailaja is given our collective regards from each and every one of us who is here. Now, it's time for me to invite our next change maker. Syed Ghani Khan is not an ordinary farmer. His fields in Mandya, with over 1,350 varieties of paddy and over 100 types of mangoes, is a living museum. Most are native to India. Others, like the black Thai jasmine, are heirloom varieties from various countries such as Thailand, Bangladesh, Japan, and Pakistan. Over the last 2 decades, Khan and his family have conserved these rare varieties of paddy, which have transformed his farm into a center of learning. Agricultural enthusiasts and researchers across the country and even abroad visit him on the regular to understand the rich possibilities offered by organic farming and beyond. The farmers who have taken these indigenous seeds from him have managed to increase their profit as well as their yield. Ladies and gentlemen, please welcome Syed Ghani Khan. Congratulations. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಆದರೆ ರೈತರನ್ನ ಯಾರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ರೈತರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ದಿನದ 3 ಟೈಮು ರೈತ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಜಡ್ಜಿಯು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ರೈತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಳಿಗಳೇನಿದ್ವು ಆ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದು ಅನ್ನವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್, ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರತಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಊಟ ಮಾಡೋ ಇದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಆ ಫುಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನವರ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೈಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸಿಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಖಾನಾಪುರ್ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಬೆ ಮೊಹರ್ ಕರಿಗಿಜ್ವಿಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಲ್ ಮದರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣ್ತೀರ್ ಭತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ್ದು ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಆ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳು ಏನ್ ಹೇರ್ಲೂಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಾಲಜಿ. ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತವಾದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಇವಾಗ ಜೀವಂತವಾದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಒಂದು ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು 30 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೀಜದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ಸೀಡ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. Congratulations once again to Syed Ghani Khan. I'd now like to hand over the mic to Mr. Atiq for. Good evening to all. Justice Santosh Hegde, Captain Gopinath, and all the dignitaries and guests for this evening. I didn't really plan to speak, but it's really an inspiring evening. ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. With the amount of enthusiasm, amount of initiative that we have, and amount of selfless service that people are rendering, it's sometimes beyond comprehension. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ರಾಮನಗರದ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, she is caring for the dead. I just, some of us don't even understand why, how she is really motivated. People always ask this question, what is it in it, what is in it for you? ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತ. So if anybody ask her, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ, and she will look at you strangely. And so there are motivations among people which some of us do not understand, and the amount of sense of altruism that is there in some of the activities that people have done, whom Deccan Herald has recognized. It's incredible, and it's really inspiring. I would like to get in touch with some of these people and see how we could work with them in future. And some of them, thank you. Some of them I happen to know. I was very surprised Muhammad Kalimullah was when he came, because when I was DC Mandia, we had nominated him to be member of the Jilla Saksharata Samiti. Kalimullah ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. So it's really a pleasure. It's to be here, and I'm grateful to Deccan Herald for inviting me here. Thank you. Thank you so very much, sir. May I request Mr. Sitaraman Shankar to please join us on stage as we present Mr. L.K. Atiq with a memento to mark the occasion. Thank you for gracing the stage and presenting the awards. Now, ladies and gentlemen, to present our next set of plaques to our change makers, I would like to invite Justice Santosh Hegde to felicitate our next change makers. Justice N. Santosh Hegde has had an illustrious career in law as a lawyer, judge, and as Lokayukta. He started out as an advocate and went on to work as a Solicitor General of India and was appointed as a judge of the Supreme Court in the year 1999. Retiring in 2005, he worked as Karnataka Lokayukta from 2006 to 2011. Thank you so very much, sir. Now, ladies and gentlemen, our next change maker, TV Renukamma,
has been fighting for the rights of Devadasi women for the past 2 decades. She was made a Devadasi at a young age and knows the trauma of being one all too well. That's why she jumped into activism when she got the chance through Karnataka Rajya Devadasi Mahilayara Vimochana Sangha. Today, she has been working towards the rehabilitation of Devadasis and their children who are often discriminated against. She is also working towards eradicating the practice which is still being followed despite the state banning it in the year 1982. Through her work, TV Renukamma has become an inspiration to the rest of the community who are no longer afraid to fight for their rights. Please welcome TV Renukamma. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೂ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಒಂದು ಇವೆಂಟಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ TV Renukamma, ladies and gentlemen, being presented the plot. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು TV ರೇಣುಕಮ್ಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನಾ ಸಂಘಟನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಅನಿಷ್ಟಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿಷ್ಟ, ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಂದ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾನು 2005 ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ಬಂದೆ ತಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಈ ಮೌಢ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆ SLC ಓದಿದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು. ಅವಳು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವಳಿಗೆ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೌಢ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ, ಎತ್ತರವಾದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳ ಆಟ ಆಡ್ಸೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಇದು. ಇಂಥ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹತ್ಬಿಟ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇದು ಬೇಸರ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಹಳ ನೋವು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಆಗ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಡ್ಕೋಳ್ ಅವರು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವತ್ತು ಆ ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು, ರತ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆ. ಮೀಡಿಯಾದವರು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನನಗೆ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. Congratulations. There you have it, ladies and gentlemen, TV Renukamma. Our next change maker is our second duo for the evening. Dr. Tanya Sheshadri and Dr. Prashant Ennis have been working in Chamarajnagar district for years as community health practitioners. During the second wave of the pandemic, they helped direct and coordinate response by NGOs in the direct and the district. The informal coalition of NGOs ultimately coalesced or resulted into the Chamarajnagar initiative of technical assistance, research and action on COVID-19. It's abbreviated as Chaitra, which has been instrumental in smooth delivery of vaccination in over 100 tribal hamlets.
They also spent a month working at the Chamarajanagar District Hospital, providing emergency care, setting up a triage center, and streamlining existing medical services. Over the years, their work in community medicine has helped take medical care to tribal communities in Chamarajanagar district and contributed to a grassroots-led research in medicine. Thanks to their decentralized approach, trust has been re-established between the government and the tribal communities. Please welcome our next change maker, Dr. Tanya Sheshadri and Dr. Prashant Ennis. Keep the applause continuing, ladies and gentlemen, for Dr. Tanya Sheshadri and Dr. Prashant Ennis receiving the honor from Justice Santosh Hegde. The perfect photo opportunity. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ ಜನರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಲಿಗ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಇದೆ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸೋಲಿಗ ಜನರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Thank you so much to the people who nominated us and also to Deccan Herald for this recognition. I also wanted to just say that, we are seen as the faces perhaps in this, but actually the work that has been going on in the district with the tribal people has been going on for many decades. And there have been people before us who have laid the foundation on which we are able to do the kind of work we do. So along with the Jilla Budakattu Girijana Abhivrudhi Sangha, Vivekananda Girijana Kalyana Kendra, Institute of Public Health, Bangalore, and the District of Chamarajanagar, the District Administration, Jilla Panchayat, and the District Health Services, who allowed us to, not just us, but who allowed everyone to come in to the conversation during the COVID crisis. And the district together, today, the environment, the mahal is so different. People come together across sectors, across departments, across identities as well. The hope is that this change that has happened will continue. Thank you so much. And thank you so much. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, I'll not take too long. 2 sentences. ಒಂದು, ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಫೆಲೋ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಜರ್ನಿನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you and congratulations. There you have it, ladies and gentlemen. Have we hit the halt where we call on our 22nd changemaker? This is Deccan Herald 22 in 2022, and it's now time to call upon our next changemaker. Last but not the least, we have someone who is just 14 years old. Rahul Vellal is a YouTube sensation. His complex renditions of Carnatic music have brought him millions of followers on YouTube. The young musical prodigy was able to recognize and hum along with tunes when he was barely 2.5 years old. Interestingly, his parents have no background in music. In a career spanning just 6 years,
Rahul has performed at prestigious venues across India, completed 6 international concert tours, and collaborated with world famous musicians. Ladies and gentlemen, please welcome Rahul Velal. Our young change maker who is making his way on stage to receive the plaque from Justice Santosh. Congratulations to Rahul. Rahul, I think I'll be handing over the mic to you so that I don't hear a few words. However, how would we like to see a performance from Rahul? Yes, yes. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Namaste to everyone. Firstly, I would like to congratulate all my co-change makers for their extremely wonderful achievements. And I would also like to thank Team Deccan Herald for choosing me for this award. And if I'm standing here today, I think it's only because of my parents' efforts, my guru's efforts, and my listeners' support, which is motivating me to become better every day. So thank you so much, everyone. I'll be presenting a composition of Sri Purandara Dasa in the raga Kapi set to Adi Thala. ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಸುಗುಣಾಂತ ರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಸುಗುಣಾಂತ ರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಸುದೇವನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಸುದೇವನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋರ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋರ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ Thank you. Rahul Vella, ladies and gentlemen, the youngest change maker. Thank you so very much for that. Here is your plaque. Congratulations. Ladies and gentlemen, there you have it, our change makers. Before I request all our change makers to join us on stage, I'd like to hand over the mic to Justice Santosh Hegde. Sir, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುವುದಲ್ಲ, ನಿಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಬೆಳೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. May I please request you to remain on stage, sir, as I would like to call upon Mr. Sitaraman Shankar to present Justice Santosh Hegde with a memento. A token of appreciation for gracing the stage for being part of Deccan Herald Changemakers 22 and 22. A huge round of applause for being such an inspiration as well. Thank you, Justice Santosh Hegde. Thank you so very much, sir. Now, I'd like to hand over the podium to Mr. Sitaraman Shankar, CEO, TPML, and editor, to, of course, come up on stage. But before that, yes, I would like to hand it over to Mr. Arun for a vote of thanks. Thank you, Mr. B.S. Arun, to join us on stage to present a vote of thanks. Thank you, Namaskara. So we are coming to the end of this eventful function that have kept all of you, I'm sure, spellbound. The change makers of 2022, like their counterparts of the previous years, have made all of us proud by their extraordinary achievements, and we greatly thank them for coming over and accepting their awards. We at Deccan Herald are very proud of their accomplishments and wish them that they attain greater heights. We're thankful to Justice Santosh Hegde, Captain Gopinath, Mr. Atik, and the sponsors, representatives, Mr. Karthik and Mr. Reddy, who have come here and have increased this function and giving away the awards. It was not an easy task to select the awardees. The task was very efficiently handled by the four wise people. We are grateful to the juries, Mr. Harish Hande, so Vivek Shanbag, Madam Sabiha Bhumigowda, and Madam Du Saraswati, who themselves are men and women of great achievements in their respective fields.
We sincerely thank Ms. Pallavi and Mr. Sridhar for rendering a memorable performance. We also thank Mr. Sriram Sulya, who very efficiently conducted today's program like he had done in the previous years. We're thankful to the sponsors of the event, Freedom Refined Sunflower Oil and Manipal Hospitals. And we are happy over the presence of their representatives here. Our special thanks to all the invitees who made it possible to be here to encourage the awardees and the BIC for hosting this wonderful program. An event of this magnitude needs active cooperation of a number of people. And these people have toiled over several weeks and months to make this Changemakers event happen. Like the previous years, we started working on this some 6 months ago. I must mention Anita Pailur of DH Editorial. She's the backbone of this entire process of Changemakers. We thank her and her wonderful team. There are other teams which put their heart and soul into this event. One is led by Mr. Harsh Mittal, who heads the brand team. We thank him and his team. The other is helmed by Ms. Ruma Razak and her very efficient team of youngsters. They not only brought out the beautifully produced videos, but also created, you saw the videos here, so I don't want to say anything more. They will stay in our memories for, I don't know how many years, maybe till our lifelong. In addition to the videos of the achievers, we have the podcast for each of them. These have been very efficiently produced by Mr. Rashid Kapan, also of DH Editorial. Last but not the least, I thank all my colleagues at DH Editorial who put in their thinking heads and worked tirelessly to make this entire journey of 22 in 2022 a huge success. So until 23 in 2023, stay safe, stay healthy. Thank you and good night. Thank you, Mr. B.S. Arun, for that wonderful vote of thanks. Now, ladies and gentlemen, the podium is being set as we'd like a photo opportunity with all the stars, the change makers who've been celebrated, who've been felicitated on this very stage. I would like to invite all the change makers to join us, please. Yella change makers, nam jote on stage alli on photo tagolake, please. Bunny. Kindly make sure you bring your plaque along with you as well. Yes. Make sure you bring the memento, the plaque that you have received. I'd also like to request Captain Gopinath, all our jury members, the chief guests to come up on stage, Justice Santosh Hegde as well, to please join us for this photo opportunity. We also would like to invite all the change makers here who are up on stage. We do have our DOP who's going to instruct you, who's going to let you know where exactly you can stand. All our chief guests to come up on stage, please. I'd like to invite Mr. P. Chandrasekhar Reddy, Senior Vice President, Sales and Marketing from Freedom Refined Sunflower Oil to join us, please. We also have Mr. Karthik Rajagopal, COO, Manipal Hospitals to join us. The jury members, the chief guests, all of the change makers to please join us on stage.
We may have to move the podium if we have to. Please. Thank you so very much. The change makers, yes, where exactly they're supposed to stand, please come on in. Looks like the ladies will be taking the seats. How chivalrous. Beautiful. Lovely to see this. Yes. Ma'am, Bunny, please, munde kudkoli. Please join us. Beautiful. Ladies and gentlemen, how about a thundering round of applause for our change makers up here on stage? Along with our jury members, we have our guests. Of course, we have Justice Santosh Hegde, who is here. We have Captain Gopinath as well. It's incredible to see the kind of support. We'd once again like to thank our presenting sponsor, Freedom Refined Sunflower Oil, and our powered by sponsor, Manipal Hospitals. Thank you for all the support. Lovely to see all of you up here on stage, making this moment all the more special. And here's to plenty of great work to come in the future as well. Here they are, Changemakers 22 in 2022. Thank you so very much, ladies and gentlemen. Have a great rest of the evening. That's it from us.